Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Yakuza, Like a Dragon. Hoje nós vamos fazer algumas missões secundárias em encontrar com... Man, we sure get around, don't we? You know, actually, I've been thinking of going on a diet lately, so this is perfect. You? On a diet? What brought that on? Well, if I'm being honest, it's because I added another notch under my belt. I'm getting fatter by the second these days, so I figured I better whip myself into shape. If it's weight loss you're after, I can be of service. Oh, you got some diet regime I can follow? Indeed. The first thing to do is cut out carbs. You'll see a fairly large change just from that. You'll need to refrain from eating things like onigiri, bread, or noodles. If that's all it's gonna take, then sign me up. You say that, but you'd totally try to sneak some bread in. That's where I come in. Using the Komijo's surveillance system, we can observe Adachi-san mas não existe cheating on mais, his né? diet. But what happens then? We get out the bowguns. Ooh, a life or death diet. Good luck, Adachi-san. I think I'll stick to running around. Talk about a waste of the Komi time. É legal porque assim, ele quebra, entre aspas, quebra não, completa os vínculos, né? Mas enfim, nós temos que nos encontrar com o chefe Hoshino, que é o velhão lá que sabe o que significa aquelas notas em branco que tinha no Kasuga quando nós começamos aqui em Yokohama, né? Yokohama? Ah, sei lá, enfim. E lembrando que estamos lá todos os dias na Twitch da Foxmaiden, links na descrição. E vamos lá. Vamos só fazer essa missão aqui. Secundária. Senpai, you seen that circus yet? The one over there. Ah, Yeah, é a I saw missão it. do circo. I went in Vai expecting enfrentar a nothing, but it escavadeira, was cara. actually pretty entertaining. Always wanted to see a tiger ride a ball like that. Only thing I didn't really care for was the ringmaster. Tiger completely ignored him. Yasuda circus troupe sounds like it's getting pretty popular. Can't really say the same for Yasuda, though. Well, it was the same with the bear. I want to see it at least one more time before they close up. I'm going on break. For the 1000th time, new guy, shut off the equipment before leaving the premises. It's fine, I'll be right back. Not like we get much break time anyway. New guy needs to learn some manners. Well, no surprise there. What do you say we go on break too? I'm starving. Same. Yeah, let's go get some katsudan. Katsudan. Cara, pra ter uma escavadeira aí, só pode ser So the escavadeira. circus is ending soon, huh? Maybe I should stop by. Calamidade símia. Eu falei que era o gorila. Eu falei. Olha o tamanho do macaco. Nossa. É o que? Um orangotango? Chimpanzé? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao grande circo de animais. Logo mudaremos para outro lugar. Espero que curtam o espetáculo até o fim. Ah, Kasuga-san, você veio. Pois é, os negócios estão bombando. Arigatou gozaimasu. Ele vai entrar na retroescavadeira, tá certo. Nunca tinha visto o público assim. Sério, nossa trupe é pequena, nossos espetáculos também. Só tem esse público todo porque o pessoal ouviu falar da sua luta emocionante contra a nossa Catherine. Go! Pô, aquilo lá não foi nenhum espetáculo. Eu tava arriscando a vida pra botar o bicho de volta na jaula. Eu sei, mas admita, com essa multidão toda valeu a pena. Valeu a pena pra você, né? Aliás, o circo não deveria mudar de lugar? Vocês têm outra cidade para visitar, né? Ai! Sim, esse é o plano. É uma pena, dada a nossa popularidade por essas bandas, mas tem muita gente à nossa espera do país todo. A vida circense é bem mais difícil do que parece. Por isso queremos dar o nosso melhor em qualquer lugar. Espero que se divirta hoje. O espetáculo de hoje vai contar com a participação da nossa Chimpanzé, claro. Chimpanzé. Que alívio, depois de uma última tigresa, eu tava achando que o próximo bicho ia ser ainda maior. Caso você nunca subestime um chimpanzé. A Clara é muito esperta e esse espetáculo demonstrará como ela é inteligente e sagaz. E a memória dela é excepcional. Ela memoriza qualquer coisa só de olhar, principalmente gestos de mão simples e repetitivos. Uma macaca de talento. Mas se ela é tão esperta assim, será que ela não consegue roubar a chave e tentar fugir? Não quero mais problema pro meu lado. Não se preocupe, já aprendi a lição e agora botei cadeados com combinação.
Uhum. Todos eles. Com eles, não preciso me preocupar com chaves perdidas ou roubadas. Bom, acho que foi o progresso. Agora vem cumprimentar a Clara. Ela é uma fofa. E é um sucesso com as crianças. Mamãe, olha só, uma macaca. Isso. Ah, ela tá dando tchauzinho para nós. Que fofinha, né? Viu? Ela é uma verdadeira artista, não acha? Já escapou, já. Que legal, ela é muito boa em escalar. Quero escalar assim. Ah, é. Ela também é boa em subir em árvores. Pera aí. Subir em árvores? A Clara escapou. Go. 3 bichos, 3 fugas. Isso só pode ser pegadinha. Cadê as câmeras? Droga, você disse que essa não ia ter problema. Talvez ela tenha memorizado a combinação do cadeado. Acha? Talvez você tenha subestimado sua chimpanzé. De qualquer forma, temos que ir atrás dela. Ela foi por ali. Circo nunca mais, meu Deus. Nossa, aonde será que ela está? Eu me pergunto. she came this way. The hell is she? There Guincho. she is! Clara Chan, Onomatopeia come do back! chimpanzé. Guincho. Oh shit. Don't tell me. Bom dia. Que dúvida, né? Clara's on the digger! Ah, o nome é Digger? Shit! This is bad! Where'd she learn to handle that thing? Clara-chan, she must have been watching the construction workers from her cage. Seriously? Kasuga-san, please! This will be my final request. Please save Clara-chan! If this keeps up, we'll all be in grave danger. Yeah, I heard you the first 2 times. Claro. A pá grita, não tem sentido. Cool. Ixi, o Namba tá bêbado. Nossa senhora. Don't get cocky. Gente, eu já volto. Vamos lá, gente. Acabar com essa retroescravadeira. Essa retroesclaradeira. Clara. Nome dela. I'm ready now. Esclaradeira. E perderam a chance. Não queria falar. Too easy next time. 5 mil não vale nem a pena, cara. Vocês... Okay. It's finally stopped. Nossa senhora. E lá se foi Nossa, equipamento nossa. que custa Where's Clara? 500 mil reais. I have her. She seems rather burnt out, but at least she's safe. Oh, good. Still, what a freaking mess. How the hell we get out of this one? Opa. Hey, did you see that? That was one heck of a performance. Is this part of the circus? Gotta be. Aqui. Boy versus the cara tá almighty digger permanente. chimp. Oh, now that's entertainment. I was on the edge of my seat. Ooh, and how about that fire? Não sei o que tá rolando, mas parece que eles acham que era tudo parte do show. Ladies and gentlemen, we hope you've enjoyed this act. Please enjoy the rest of the show as we present to you another act over on that stage. Wow, there's a stage show too? Think it'll be as exciting as the one we just saw? Let's check it out. Por mim, tudo bem. O que importa é que deu tudo certo. É, mais ou menos, né? I'm stuffed, man. Well, back to the old grind. Wait, huh? You guy! Thank you very much for today, Kasuga-san. Please accept this as one last token of my appreciation. Algo que presta. Boneco do Tormento. I really hope this is the last time. I seriously thought that chimp was gonna kill me. Indeed. I truly can't thank you enough, Kasuga-san. Oh, and this isn't just for all the times you've helped me.
It's also for showing me a whole new side of excitement from the audience. O perigo mortal I've been é doing letal. this circus for a long time now. Animals riding balls, jumping through hoops, things that you can see at any circus, really. I wasn't able to break this circus away from what's considered old hat. Sure, there were plenty of smiles in the crowd, but was there anything more? Yasuda-san. Next thing you know, we've got a fierce battle between man and bear, then man and tiger, and finally, man and excavator driving chimp. It was these spectacles that kept the crowd on the edge of their seats, their eyes glued to the performance. The thrill, the surprise, the excitement, the joy, all combined to form some truly immersive experiences. I want to continue providing audiences with more fantastic outings like those. That right. And with that, I have just one last final request. Would you do me the honor of joining our circus? Não. Me? Yes, you and my precious animals would make the ultimate team. I'm confident that we could even become Japan's #1 circus. Well, I'll do my best to get us an excavator of our own. I'll take out a loan. Or would you prefer a dump truck? hell, get a tank for all I care. I ain't joining the circus. Oh, don't be like that. We could be the most famous circus in the world with a troupe like ours. Look, I'll be real with you. No more animals! Chamou o cara de Wait, animal na cara. don't go, Kasuga-san! Ele vai se jogar no água ali? É claro. Claro que ela é SR. Óbvio que é. Eu acho que agora podemos para a missão principal. Será que a DG ela se atualizou? Eu vou até ela e já volto um momentinho. Ó, gente, aqui a DG eu entrei sem querer, mas assim, os animais, os bichos são nível 20, tá? Mas ó, 310 de ocupação. Mó porcaria. E assim, a D... Ah não, não é nem... Não é essa não. Ou é? Agora eu não lembro. Vou fazer ela e vou mandar uma média pra vocês, tá? Do que a gente tá ganhando. Mas assim, não é muita coisa não. Ah, mas é rápido. Mas não é nessa que a gente upa não. Não é nessa que a gente upa não. Bom, que tem alguns itens, mas assim, são tudo... Os itens, eles são vagabundos, que ele tava dito, né? Eu já volto. Ó, gente, eu cheguei aqui na parte do próximo andar, né? Que é onde você pode sair ou continuar, que é aqui, tá? Aqui que você começa a farmar. Ele te dá um prêmio, né? Por você chegar até aqui. Mas, de novo, vale a pena, não. Vale a pena. Aliás, vocês salvar isso. Assim, se for falar pela média das batalhas... Assim, as batalhas estavam de boas, tá? Mas assim, pela média de batalhas, você ganha muito pouco. E aqui, pra vocês terem uma ideia, os inimigos são mais chatinhos. Por quê? Porque tem inimigos muito resistentes. Apesar que, bom, faz tempo que eu não venho, né? Eu não sei se nós upamos muito, acho que nós upamos uns 2, 3 níveis. Mas, se eu não me engano, não é nem nesse. Não é nem nesse ainda, é em um outro. Me lembro bem como é que é o local. Assim, mas ele tem itens e tal. Mas você não vai usar. Você não vai usar. O bom é que assim, ó, é tranquilo. Esses aqui você destrói com uma porrada. O problema são os do final, porque você tem que passar por eles. Apesar de, se não me engano, você pode fugir. É verdade, você foge da batalha. Mas eles dão bom XP? Não. Demora muito e... besteira. Ó, 248, é ridículo. Tá, eu já volto. É aquele ali. É aquele nível 30 lá, tá?
Ele que é o que dá muito XP. Ah, mas como que ele morre? Você precisa dar muito dano nele. Muitas... como é que é o nome? Ele só toma 1 de dano. Então o que você faz? Você pega e você dá vários hits nele, né? Você vai derrotar aqui. Ele, eu acho que é a surra violenta. Porque ele não cai. Só que ele pode fugir, tá? Ele acabou de fazer. Se ele fugir, obviamente você não ganha o XP. É sempre mais difícil de matar. Ele deu uns 1000. Só que assim, ainda não é esse, tá? Esse aqui, ele te dá um bom XP. Só que esse aqui não tá no nível que você pode enfrentar. No nível ideal que tipo, ele é nível 30, né? Tem um aqui, se eu não me engano, no próximo estágio, que ele é nível 50, nível 60. Eu já cheguei a mostrar pra vocês. Não... Nada que presta. Eu já volto. Pessoal, ganhamos uma nova habilidade aqui, vamos ver. Espalha gelo, causa dano de gelo ao inimigo com gelo moído. Pode deixar o alvo resfriado. Que nada a ver, cara. Que nada a ver. Pensei que ela ia pegar um balde de gelinho com champanhe, sabe? Mas tá bom, né? Já volto. Vamos lá, gente. Eu acho que agora a gente consegue matar ele. Mas assim, ele é nível baixo aí. Só o Namba por enquanto consegue. Apesar que eu acho que a Ellen, ela tem o ataque do champanhe. Eu usava ela, porque dá uns 5 ou 10 hits. Tá aí, ó. 60 mil de XP ele dá. Tô vendo que... Deixa eu ver, 63 mil. Pelo rank deles não. Por eles estarem com relacionamento, né? Eles ganham 1.5x. Interessante. Nós temos que aumentar o nosso relacionamento com o Guigo, o Jairo lá ali. Pra ele poder ganhar pelo menos 1x de XP. Assim, não é ruim. Mas se vocês acham que é rápido de fazer isso aqui, não é não. Mas não é mesmo. Porque assim, você tem que ir na ADG, aí você tem que passar por todos os andares, beleza? Se eu não me engano, na parte final você pode voltar, por exemplo, aqui, né? Se eu sair daqui, eu volto naquele lobbyzinho onde eu posso curar e sair da DG, né? E aí quando eu volto, os inimigos voltam também. Então beleza, é uma forma de grind que você tem, né? Só que assim, é como eu disse, o jogo ele não permite que você faça isso muito de boa. O que ele fez basicamente? Eu vou colocar inimigos muito fortes e vocês não vão... e você não vai simplesmente chegar lá, matar o cara, até porque ele tem chance de fugir também, né? E sair e entrar de novo, não. Ou você demora muito pra chegar naquele local, ou você passa por dois caras que, sei lá, são horríveis de lutar, ou sei lá o que. Mas assim, vale a pena? Então, eu não lembro muito bem o farm que eu fiz. Eu acho que eu fiquei 1h30 farmando. Mas eu acho que dá pra ficar fugindo das batalhas, chegar até ele e tentar enfrentar ele. Só que não a maioria, né, das batalhas, eles simplesmente fogem. E o próximo nível, eu não vou nem pegar o próximo nível também, ele dá 130 ou 90 mil de XP. Aí na próxima DG ele dá algo em torno de 350 mil de XP, né? Só que assim, vocês viram que eles passam rápido de ocupação porque eles têm um bônus. A gente não, tá? Também não vou nem pegar os itens porque não vale a pena. Esse aqui, qual é a especialidade mesmo? Não, a especialidade que eu digo, eles dão mesmo.
Ó, essa essência da prisão inflamada aqui é animal, viu? I'll take it. Não dá nada. Ah, o que tem aqui são alguns itens apenas. Ah, aí, ó, os animais, é verdade. Isso aqui não é porque é sorte não, tá? É porque aqui ele dá o próprio animal mesmo. É aqui. É aqui que a gente para pra... Não, peraí. Não, ainda não. Cara, não acaba, velho. É aqui? Agora não lembro. Bom, eu já volto. É isso aí, gente. É aqui. Ele tá aqui, ó. Scared? Yeah. You're gonna get stomped. Ele dá 3 hits, só que cada hit dele, basicamente, ele dá 2 hits por causa do dano elétrico, se eu não me engano. Get serious. Yeah, take your É, o bom é que tá com o Namba aqui. Quando a gente não tinha esse ataque do Namba, era mais chatinho, porque aí a gente dependia do... Let's go. Dependia do... Let's see. Do caso. What was that? Eu acho que eu vou substituir. Here we go. Assault. Okay. Aí a gente joga o assalto dos pombos também, pode ser, não tem problema. Have fun with this. Ele não toma doc, tá? Esse pode ser também porque é o mesmo número de... You wanna fight? Não, peraí. É o mesmo número de ataques, né? You're gonna be in a world of hurt. Não, oh meu Deus. Yeah. Watch Deixa eu ver this. se é o mesmo número. Have fun with this. Okay. Good fun. É, 63. 0.5 tá ali. I feel the stats going up. Excellent. Nice. Grande racha a cabeça. É, então. Aí aqui é o seguinte, aqui tem outro. E esses dois aqui são horríveis. O problema daquele outro é que, assim, eu já pensei em fazer o seguinte. Se nós fugirmos, se nós matarmos o mendigo e fugirmos da batalha, se ia ganhar o mesmo XP. Eu acho que ele não permite. Acho que ele não ganha. This will be good practice. O bom é que, assim, quando você upa de nível, né, Right. você... You're gonna get stomped. Get serious. Ó, biscoito, imita tarará, não, carne de backing selante. You wanna fight? Deixa eu ver uma coisa, vai. Vamos lá. You're gonna get stomped. Vai que ele tem alguma coisa decente. Get serious. Aqui é ela, é o canhão espumante, porque dá bastante hit. Dá bastante hit. Um hit. Tá, já vou, peraí. Ó, aqui é complicado por causa desse cara aí. Ele é muito resistente. Muito resistente. Ah, e olha que legal. Ele ataca até 4 vezes. Então, para o que nós queremos aqui, é tranquilo, tá? Agora ela... não tem muito o que fazer, não. Só que é o seguinte, ó. Ele tem muita vida. You're gonna get stomped. Eu vou tentar derrotar ele e vou fugir pra ver se a gente ganha XP. Isso se ele não fugir primeiro, tá? Watch this. Have fun with this. Let's see. Yakuza. Say. É, ele não fugiu, ótimo. What was that? You wanna fight? Não! Nossa senhora, chato. Aí, ó, tá vendo como ele tem muita resistência? Então não vale a pena. You're gonna be in a world Não of vale a hurt. pena. Right. Eyes É on muito me. zoado, cara. I'm ready now. Okay. É, Watch tô sem this. mana. You're in Have for it fun now. with this. I'm not backing down.
Agora a gente tenta fugir. Novo. Here we go. Get serious. Como é que eu volto aqui? Putz, eu não tenho como fugir? Fight. Let's go. Cool. You're gonna be in a world of hurt. Me ajuda, itens, voltar. Ué? Let's do it. Ah, tá aqui, ó. See ya. E ele não ganha o XP. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Should I open it? Não vale a pena você ficar até o final da batalha pra ganhar mais XP com esse cara aqui. Compensação, o que que acontece? Vou esperar aqui mais ou menos. Aqui tem uma outra batalha super chata. Super chatíssima. Mas por quê? É difícil? Não. Eles, assim, eles têm o triplo da... Eles têm o triplo da vida da escavadeira. É muito chato, muito chato. Só que aí você foge e beleza, aí é tranquilo. Watch me. Pronto. Aí ele desaparece. Aí é tranquilo. O que a gente faz? A gente recupera, salva, sobe o andar, desce de novo, os inimigos voltam, certo? E repete. E fica upando lá. É basicamente isso. Só que assim, você vai ter que passar, por exemplo, por esses aqui e fugir. Passar por esses aqui e fugir. Aí você mata eles aqui. Ganha o XP. Volta aqui e repete. A questão é que não é tão demorado. Só que você perde tipo... Sei lá. Você perde 2 minutos de batalha e 4 minutos... Você basicamente perde... fazendo as animações e tudo mais. Isso que é o chato. Não vai ter chefe não, né? Pode. Should I open it? Aí poderíamos ficar upando, mas é como eu disse. Vai tirar uma DG que provavelmente vai ser a mesma dificuldade, né? E se eu não me engano, ele dará 350 mil de XP, cara. Querendo ou não, a gente já tá mais forte, né? Então basicamente foi isso. Tá, vamos seguir lá pra missão, eu já volto, um momentinho. Vamos lá, gente. Salvar, né? Nunca é demais. Não é aqui o lugar do clã Serial, não? You may enter. Thank you, Chairman Hoshino. Captain Takabe said it would be okay for us to talk. I heard. And I believe I already know why you've come. You've done us a great service. I would not still be leader of this clan if it weren't for you. Does that mean the Seiryu clan's gonna pull through? I can't say for sure yet. About 20 to 30% of our men defected to the Omi. The ones who stayed are grumbling behind my back. And it's hard to blame them. They just found out the Jincho standoff was all a sham. Zhao told me he's giving up his position as the leader of the Liumang. Songhui is going to lead them. Yes, I know. You just know everything, huh? Not everything. But I'll tell you what I do know. Eventually, the Seiryu clan will succumb to the Omi Alliance. What? For people who had nowhere to live outside the gray zones, the Great Wall of Muscle was their only protection. Now it's crumbling. That's a matter of life or death for them. Already rumors are flying into Jincho's political circles. Rumors that Ogikubo's lost his touch. I'm sure Aoki got those whispers going. He never lets a good crisis go to waste. Oh, really? Aoki knows it would destroy the party if it ever revealed their chair, Ogikubo, forged money for years. Now Aoki can easily blackmail Ogikubo and force him to step down. Aoki will become the new party chair.
I don't get it. Why does he want to take Ogikubo's place so bad? The party chair manages elections, so in that role, Aoki could nominate anyone he wants. He'll control the ruling party. Therefore, he'll control the nation. The whole country will be under his thumb? Yes. Especially if I'm right about his next move. I think he's gonna try to dissolve Parliament. Dissolve Parliament? At a time like this? That's insane! Prime Minister, I understand how you must feel, being unable to rely on Ogikubo-sensei. But honestly, I have the power to support you better than he ever could. If an election were held today, I could guarantee you 2/3 of the seats, minimum. Do you have a solid plan for doing that? Yes. I'll send Bleach Japan to the districts where the Citizens' Liberal Party is weakest. Bleach Japan can influence votes anywhere. They're incredibly popular. Plus, they have my endorsement. A victory for the party would, of course, move your personal political goals forward. Oh. Tell me, do you think you have the power to maintain the party's stability right now? We don't want it breaking up for lack of support from Ogikubo-sensei. You can talk that way to the house, but not to me. Appoint me to party chair and hold an election. If you don't, I'll be forced to make public the nature of Ogikubo-sensei's crimes. That would mean the end of not only your administration, but the party itself. But there's no precedent for someone serving as both governor and party chair. Besides, you're much too young. If age is what you want, start digging for some old fossil who can stop me. That is, if you think you can find one. Anyone in particular come to mind? Faz uma contra-persuasão. Revela os segredos da família dele. Aoki's scheme to destroy the Great Wall worked. Now he's got Mabuchi and the Omi at his command. So much power, vested in just one man. And it had to be Masato Arakawa. No fim, o jovem mestre tem essa cidade toda na palma da mão. Tem sangue sendo derramado porque alguém de fora interviu. Mas o Arakawa é mesmo parte disso? O Arakawa que foi isso? Kasuga, I know you never intended to be at the center of all this. It was pure coincidence that you were there when the soap landowner died. Wouldn't you agree? Yep. Lucky me. But one thing I don't believe is a coincidence is that you ended up in Ijincho. Huh? What do you mean? Do you still have that fake bill? Yeah. Didn't you say you knew how it ended up on me? Yes. Only one person in the world could have put that bill in your pocket. Who? Who is it? Masumi Arakawa himself. Arakawa-san? No, he's the one who shot me. Yes, I'm aware he shot you. But did you ever consider that maybe he did that so you would end up here? What? That fake bill was his letter of introduction between you and me. It was to let me know that you were one of Masumi Arakawa's men. Kind of a weird way to introduce us, don't you think? I think what it means is Arakawa's goals do not align with those of Ryo Aoki. Well, then, what are Arakawa's goals? I really can't say. But I do know that he means business. He wouldn't have used that bill if he didn't. Chairman, how exactly do you know Arakawa-san?
Well, that's a long story. And there's a much better place than here to tell it. Heian Tower. Heian Tower. Yes. That's where my fate intertwined with Arakawa's. He sure seems to be partial to Peking duck. Yeah. Let's have it for lunch tomorrow. My treat. I'll make the reservation. Ah, nem tchau, né? Povo mal educado. Esse bezerro. Vou deixar a gente montar a casinha, né? Aqui é o baú de itens. Deixa eu dar um save, né? Você sabe. Welcome. Traz material que seu arranjo, bentos, buquês. Ah, é isso que eu queria. Ah, não. Não, peraí. Não é isso que eu queria, não. Arrotada. Não, pode ser sim. Porque, se eu não me engano, nós temos que entregar algumas peças aqui no herói de meio período. Aquele Bento Boy ali é o que nós vamos ganhar de conquista. Aí a gente ganha aquele intelecto, isso aqui. Ah, vou criar tudão aqui, pera aí, gente. Aí, ó, viu? Entrega de bentos. Isso aí. Nice to see you. Conversar com o Iroha. Nice to see you. Encantador nível 7. Nada com ela. Agora é com ele. Toma o bonsai pra você. Hey. O Nambo tá esperando para levantar essa bola daí e tal. Vamos ver. Listen. Você pode falar, Ichiban? Depois que eu ouvi o que você disse sobre o presidente Hoshino, fiquei curioso sobre uma coisa. Hã? Pode falar, eu acho. Bom, lembra como ele disse que sua chegada em Jincho não tinha sido por acaso? Sim, tipo isso. Bom, enquanto seu ferimento de bala sangrava, eu tentava de todas as maneiras encontrar as ferramentas para te tratar. Duvido que se lembre disso. Não, sabe que a minha gratidão por isso é infinita. Bom, acho que a parte que te interessa é que a pessoa que me pediu para cuidar de você foi o próprio chefe. Tipo, foi no meio da noite. Eu tava dormindo, obviamente. O chefe e alguns caras me procuraram em pânico e me pediram para te tratar. Mas pensando nisso agora, por que eles se importariam? O que você quer dizer com isso? Ninguém precisa de um motivo para salvar o mundo, precisa? Se você fosse um de nós, claro que não. Eu faria sem nem questionar. Mas envolver-se com um Yakuza baleado, isso é pedir por problemas. Se eles queriam mesmo te salvar, por que não te deixaram no hospital? Chamaram uma ambulância. Mas o chefe quis cuidar de você. Sei. Então eu acho que o chefe tinha algum motivo para te querer salvar. Para querer te salvar. Um motivo que ainda não sabemos. Pode ser. Acho que isso tem a ver com o presidente Hoshino. Tava falando sobre a sua chegada aqui, não sei por acaso. Você acha que o chefe esconde alguma coisa da gente? Bom, todo mendigo esconde um ou outro segredo. Se você tiver um tempinho antes do seu encontro regado a pato laqueado, seria bom conversar com o chefe. Então vamos conversar com ele. Assim, a gente não precisa plantar, tá? Não precisa porque... você pode comprar os ingredientes. Se eu não me engano, você pode comprar eles. Por isso que a gente tem 100 de cada. Aí você fala assim, ah, mas e o dinheiro? Filhão, poker. Não tem o que falar. A melhor maneira de ganhar dinheiro aqui é jogando poker. Agora vamos lá falar com ele, que provavelmente terá uma trama. Chief. My friend's got some questions about the day I was dumped in this town.
Yeah. I want to know why you didn't just abandon Ichiban or dump him at a hospital. If you don't mind telling us, I'm sure we'd all appreciate it. Ele pegou uma bituca da rua num palito pra I fumar. see. Não adianta nada, você vai colocar a boca no negócio, né? I'll tell you. It's as good a time as any. What? There's an old tradition in this homeless camp. A responsibility passed down through the chiefs for many years. What responsibility? On occasion, when we're asked, we dispose of bodies. What? Bodies? Yeah. There's a Yakuza family from Kamurocho who pays us to do it. They're called Arakawa. Arakawa? Seriously? They... was this going on while they were still Tojo? I don't know every detail, but yes. The arrangement existed at that time. It existed before I started living here. We've dealt with all kinds of bodies, whether they've been shot, stabbed, beaten, no matter how nasty. We dug holes and buried them under garbage. Who knows how many are there now? Back during the bubble, we got one every month. Or so I was told. Since I became chief, there's only been 3. Damn. Arakawa the assassin. But there's one more secret rule. It applies to anyone the Arakawa bring here alive. Secret within the secret. Great. What happens if they bring someone alive? We're supposed to give the person medical aid, then let them go free, while pretending they're dead. What's up with that? In the criminal underworld, there's always people wanting to fake their own death. Gamblers, guys on the run, anyone who's afraid someone will hurt them. They send people like that here, and we honor the secret agreement. I think it might actually be a service the Arakawa family provides, but obviously they don't advertise it. So it ended up being a very rare event. Is that agreement why you saved me? This live body rule? You got it. What sort of guy dropped me off here? I mean, probably just someone from the family. I had no reason to check or anything. The guy lugged you out of the trunk of a car. You were covered in blood. He paid me and left. Didn't say a single thing the whole time. Então o Arakawa-san sabia que eles salvariam aqui. Será que ele antecipou isso quando atirou em mim em Kamurocho? I'm sorry, Ichi. You have to die. For me. I'm counting on you, Ichi. Huh? What the? After Arakawa-san shot me, I think he said something. I think it was, I'm counting on you, Ichi. What would that even mean? No clue. But the more I think about it, the more I'm sure he said that. Look, Ichiban. What? I don't want to dash your hopes or anything. But when you were dumped here, you were on death's doorstep. You're only alive because everything I did went exactly the way we needed it to. But it could have easily gone a different way. I know you want to trust Arakawa, but... I think Arakawa-san had to shoot me. All the other Yakuza at that meeting were watching him. Huh? Never mind. You don't get it. Forget I said anything. Não precisa esquecer, é só falar, ué. Ichiban, tá na hora de ir pra Torre Reiha. Você vai almoçar com o presidente Hoshino, né? Mas espera aí. Não vi, né? É, não tem nada. Eu não posso nem fazer a Copa Dragão, cara. Tá, eu já... Ok.
Se prepara porque provavelmente vai ter história. I went ahead and got started. You sure you don't mind treating me? What? Are you actually able to pay? Oh, tá tirando? Wish I could, but I don't think they'd take this. O mais You rico da don't cidade. sound like you're gonna relax during this meal. Depends on what you say. Hopefully I'll relax enough to enjoy the duck. So, how do you know Arakawa-san? I'm on the edge of my seat here. It wasn't long after the war the counterfeit bills started being produced in Ijincho. It was top secret. Only the heads of the Seiryu clan and the Liumang, plus some officers, knew about it. Outside of that inner circle, they also had to hire people to smuggle the bills. Smugglers? And one of them was a traveling actor. His name was Toshio Arakawa. He was Masumi Arakawa's father. What? Ah, é verdade, né? Nossa, nem lembrava. One day, he came to us saying he lost an entire suitcase filled with 100 mil in fake yen. No excuse in the world could have saved him. A mistake that grave required the Seiryu clan to make an example out of him for the other smugglers. But remember, only a few people at the top even knew about the counterfeiting. It wasn't a task they could hand to just anybody. So I, being next in line to inherit the clan, was entrusted to carry it out. So did you actually... Yes. I killed Toshio Arakawa, father of Masumi Arakawa, in this very place, 40 years ago. But I had no idea who was in the room with my target. By the time I learned it was his 14-year-old son, it was too late. I had to go through with the hit, knowing this boy would see his father die. To make my guilt even worse, later I found out why Toshio lost the fake bills. His wife and her lover had stolen them. And those two fell into the ocean and disappeared. Their corpses were never even found. So Arakawa-san lost both his parents, one after the other. And his only other friends, the theater troupe, disbanded soon after without their leader. Masumi Arakawa became a drifter, along with a few other actors. They couldn't trust anyone, so what other path was there for them, except becoming Yakuza in Kamurocho? Por isso que Arakawa se tornou Yakuza. Ah, você quer que eu pule? Não, automático não? Arakawa joined a low-ranking family in the Tojo clan called the Hikawa family. Life wasn't easy for him there. They were the kind of family that took hits without thinking twice. Really? Yes. So they were always in need of ways to dispose of a body. Masumi Arakawa was tapped to help with that, and he was extremely cautious. To do it, he started coming all the way to the homeless camp in Ijincho. Really? Even though the family was based in Tokyo? Why? Well, truthfully, he wanted an excuse to come to Yokohama, because it would afford him opportunities to hunt his father's killer. I see. So Arakawa-san was using the homeless camp to dispose of bodies all the way back then. Indeed. As for his hunt, he researched Yakuza and criminals every time he was here. All he started with was a single clue. His own childhood memory of the suspicious waiter he saw here that night. Eventually,
7 years after the murder, I received an invitation to come here. He signed his invitation Masumi Arakawa. It was a bold declaration, and I knew immediately the running would be futile. So I came here, alone. I didn't even bring a bodyguard. Why the hell not? Well, to put it simply, I was prepared to die. But, I mean... In this line of work, there are no good ways to die. And I can think of worse ways to go that would not give that boy the justice he'd earned. The memory of what I'd done to him never left me, you know. It was always like a small bone stuck in my throat. He was sitting right where you are now. Here? Yes. He didn't look a day over 20. But his eyes had that hard, flinty gaze of an old killer. I couldn't help myself. I told him everything. I told him why I killed Toshio Arakawa. I even told him about the secret counterfeiting. I figured I was dead anyway. He had a gun in his hand, and all he had to do was pull the trigger. But he never once interrupted me. When I'd finished, he slowly stood up. I stopped him as he turned to leave. "Didn't you come here for revenge?" I asked. And? What did he say? He said, "If only you had ignored my invitation, then I could have shot you in the back." Then he left. Boss. In 1984, the 10,000 yen bill changed from the face of Prince Shotoku to Yukichi Fukuzawa. By that time, Arakawa had found his own Yakuza family, so I sent him a gift. What was it? A fresh batch of crisp, fake bills featuring Yukichi Fukuzawa. They were defective prints with nothing on the back. Not exactly legal tender. Entendi. Por isso que ligou o caso a ele. Foi uma mensagem. Then, how was that a gift? It's hard to explain. If I had to say, it was out of gratitude. Sure, but for what? I should have died that day I met with Arakawa. It would have been right. And yet he spared me. Not only that, but he lifted a terrible weight from my chest. Furthermore, it's not an exaggeration to say the equilibrium among the E-Gene 3 continues to this day because of him. Wow. I owe him an unfathomable debt. And one day I must pay it back. The defective bills were how I chose to communicate the sentiment. The counterfeiting secret is Ijincho's weakness. And it was only thanks to Arakawa that the E-Gene 3 could continue to secretly wield that power. But of course, that means if he ever feels like it was a mistake to let me live, he can use the fake bills to unravel everything I've built. The gift wasn't the bills themselves, they were leverage. I actually wrote something on the back to that effect. Somente, gente, que tá pesando aqui, rapidinho. Vamos lá.
Neither justice nor mercy should tip the scale. Vou falar pra vocês que It era means that uma those in guia do power Google must Chrome, vocês reward and punish where necessary. I felt it was an appropriate message. I suppose the writing is faded at this point. Whoa. Tá escrito alguma coisa? So that's the whole story. Up till this moment. But now I'm sitting across from a man holding one of those fake bills. Which, of course, is a message from Arakawa that only I could understand. The message is, Masumi Arakawa sees you as a beloved family member. Arakawa-san thinks of me as family. He would not have placed that bill in your pocket lightly. Do you see its significance now? After everything I've told you? There is almost no doubt in my mind that Arakawa did not want you killed. So he didn't shoot you out of malice. He shot you so that you would be brought here, be saved by the homeless, and eventually meet up with me. Do you see? That's everything I can tell you. That's plenty. Thank you, Chairman. I see it all now. I always kind of figured. You did? Well, it's your move now. I've only told you what I know, so... It's okay. That's enough. I trust you. Well, I don't hear that often. Yeah, Eu não neither do escuto I. isso todo dia. Not even from my friends. But those friends are trustworthy to me. And so are you. I believe everything you said. And my faith in Arakawa-san is coming back strong. Kasuga, Yeah? are you a blood relative of Arakawa's? No, it's not like that. Tem certeza? I see. Well, he must have been happy to have such loyalty as yours. As proud as any father, I think. Ó o pato laqueado. Eu acho que é um novo capítulo. Probabilidades. Nugget. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, compartilhar, inscrição no canal vai ficar a cargo de vocês. Deixe os comentários que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Live todos os dias na Twitch da Foxmaiden. E até a próxima. Fui.